Welcome back to Inside Boxing's Throwdown. My name is Steve Johnson. I'm sitting here with, now to be our fifth participant from the July 2nd Boulder County Brawl, held at Boulder County Fairgrounds, MGM Promotions production in conjunction with Ghost Town Promotions and Different Boxing Academy. Next up, we're going to have right here to my left, have Freddy Marquez. Freddy's a product of the Ghost Town Promotions program. Freddy will be in a 5-round super flyweight bout against Marco Alvarez. Marco's from Greenville, Texas. Freddy comes with a stellar amateur boxing career himself in Colorado. He's well known. Freddy, I believe, what's your record right now, Freddy? Right now it's 1-0. 1-0. He's 1-0, so he'll be looking for his second win. Once again, another fighter, like I said, stellar amateur career. It's going to be an entertaining bout. Freddy, let's talk a little bit about, since you're 1-0, let's talk about your experience from your pro debut up until now, this being your second fight. Well, first of all, I want to say thanks to you and everybody that's putting all this together. It means a lot to me. Glad to have you here. Thank you. And back to that. It's a good experience. I like it. I love the feeling with the gloves, feeling those knuckles. It's a whole different feeling. I'm excited. Looking forward to the future. Good. Now, as we know, you've heard everyone here. We talk about family. I'm big on family. Let's talk about your family. Well, my family is pretty small. You know, it's just dad, mom, little brother. Okay. Thanks to them, I have everything I have. Good. And okay. Well, what's your relationship with Raul in Ghost Town Promotions? It's almost like a father. He's a good guy. He's always looking out for you. He's always been there for me. Good. From day one. How long years old. Since you were 13? 13. And how old are you now? 21. Okay, so that's 8 solid years that you got a relationship. Yep. From this kid that used to get in trouble at school. No trouble kid. Yeah. To grown adult. Responsible. Now that's one thing that we haven't talked much about, you know, especially with you guys. I'll let you guys kind of take it from here. Freddy's already, focused a little bit on trouble background, trouble kid. You guys had that same issue? There were some troubles when you were growing up? Baltazar? The troubles when you were growing up? Sí, pues ahí en la escuela, en la calle, en el barrio, con la gente. Cuando sales a la calle, alguien pues te mira mal, te cae bien y así, pues siempre hay problemas en la calle. Por eso siempre hay que tener cuidado de las personas que hay en la calle, pues ya si tú sabes que pues tienes un poder en las manos que ellos no saben, pues es mejor darle la vuelta. Eso es lo que pienso yo y a lo mejor no hay problema. Es lo que, como yo siempre digo, somos boxeadores profesionales y ya no peleamos gratis. Si peleamos es para ganar algo, para ayudar a nuestras familias, para los amigos, no nomás para unos tiros y para que nos vayan tomando una la calle. Lo que pasa es que los problemas traen más problemas. Pues mejor pues invitar a los chavos que andan en la calle ahí haciendo las meolas, pues invitarlos a que pues, vengan al gimnasio a entrenar, a ver qué les gusta, no sé si les gusta el box o algo más, pero pues digo que debemos de invitar a los que no hacen deporte, que andan allá afuera, pues invitarlos a que hagan algo por su vida, porque pues, no está chido que anden ahí en la calle, problemas. Well, just like you mentioned, I'm sure at some point in our life, maybe we all had like a conflict or something we ran into, whether it was school or in the street, where we decided, maybe, I do need to step in the gym and how to defend myself, or I do like fighting, maybe I need to put it to good use. And I think that's where boxing just comes in handy, to take a lot of, maybe save lives, take a lot of these kids out of the streets, people could easily be getting into gang problems and stuff like that, you never know, and nobody fights fair. It's in the street, there's no rules, maybe you're going into a fist fight, somebody pulls out a weapon, so boxing's a really good way to calm these people down, to give you a meaning, I think it's really great, man. One of the things about all of you guys, and I want all of our fans, that's the one reason the radio and I decided we wanted to have you guys on the show is because we look at you guys as being role models in a positive way. And I know that a lot of people, the word role model is kind of thrown around a lot, but you guys have done positive things, overcome a lot to get where you're at now.
that's why this show, we're really excited about it. Really excited about, this thing with MGM Promotions, because it looks like they're in for the long haul, and that means you guys are in for the long haul. Like Aurelio intimated earlier, he and Romo consider you guys some of the best in Colorado, and that's a real podium that you guys are on, and never let that down. Always keep doing your same thing. Freddie, I want to ask you one more thing. This fight that you're having coming up, do you know anything about your opponent? Not really. So you're like everybody else? Texas. Okay. My opinion, I gotta look at it like if he was on Ojito, he was Guillermo Redondo, got treated. Okay. All right. Well, there you have it, folks. We've got Freddy Marquez, who is, like I said, is going to be, his relationship with his coach is similar like every one of these guys have with their coaches. He mentioned that he has his dad. Romo's a father figure to him. Misael said the same thing. Gregorio, we didn't talk about much about your family, but I know how you feel about your daughter. And so that's the biggest thing right there. Okay, and Baltazar just expounded on his own feelings on this. So we're going to end up this one. Next, we're going to have up in the main event, Innocent Fizz from Cuba. I'm going to let Romo step in at this point, and he'll interview him. You get a chance to get some background on him. Folks here in Colorado don't know anything probably about Innocent, but he has a stellar career in Cuba. They'll expound on that as soon as they take over. All right. Once again, thank all of you guys. Good luck to you on July the 2nd. I'll be there, and keep them hands up, baby. Everybody, hands up. Hands up. Welcome back to Inside Boxing Throwdown. My name is Steve Johnson. I'm here with all these group of these boxers who will be competing in the Boulder County Brawl, part of the MGM Promotions, in conjunction with Denver Boxing Academy and Ghost Town Promotions. Be held up at the Boulder County Fairgrounds in Longmont, Colorado. Next up, we will have our main event participant, middleweight Innocent Fizz, who comes from Cuba, now residing in Miami, Florida. Innocent has tremendous, absolutely tremendous amateur and professional background in Cuba. He's here. We're really lucky to have him in Colorado on July the 2nd. As you can all see that my Spanish is a little bit lacking, so I'll turn it over to Bro Utahara from Ghost Town Promotions. Well, one thing for sure, before we go on interviewing him, I just want to say that I'm proud to be part of this event. I'm proud to be part of these guys' career. It's an honor for me to be part of a promotion in conjunction with Aurelio Martinez and MGM Promotions, because we get to showcase these style of fighters, and these guys up here, and that's, I get chills down my spine just to think about, that night of the event, we see these guys in action. That's to me, that's the ultimate goal to be a promoter, is to put on good fights, good fighters, and showcase our local talent. Well, I appreciate that. That's the only reason I'm here, because I feel the exact same way. That's right. Okay, go ahead. So going in with that, our main event of the night at the Boulder County Brawl, July 2nd, we have Inocente coming from Cuba by way of Miami. Inocente, el 2 de julio vas a debutar en Colorado tu carrera aquí en los Estados Unidos, pero tienes mucha carrera, mucha historia en el boxeo. Mucha gente aquí todavía no te va conociendo aquí local, pero nacional. Hay gente que ya te conoce. Platícanos un poquito de tu trayectoria de Cuba. Comencé en un gimnasio desde el principio, donde había muchos muchachos de ese pueblo que jugaban boxeo, y entramos un gran grupo ahí en boxeo, pero bueno, a medida de que fue pasando el tiempo, unos fueron dejando boxeo, otros se quedaron en un nivel. Entonces, del grupo nosotros, yo fui el que más alto llegué al equipo nacional. En el equipo nacional representé a Cuba varias veces, representé una Copa del Mundo, en 2 mundiales. Después vine para aquí, para los Estados Unidos, y comencé mi carrera en Miami. Y ahora pienso que todo aquí en Colorado sea como yo espero. Sí, pues aquí lo que la gente va conociendo de ti es de que tienes una carrera y una escuela tremenda. Vas con buenos entrenadores. Entrenador muy bien conocido aquí en Colorado, por tener buenos boxeadores, tiene muy buena
estilo de entrenar. Aquí nosotros lo conocemos por Toti, Humberto Rivera, que es un buen amigo mío, entrenador tuyo. Platícanos un poquito de la relación de tú y tu entrenador. Bueno, entre yo y Toti nos conocimos en un campamento que yo entrené con Miguel Cotto. A raíz de ese campo de entrenamiento, nosotros surgió una amistad y más que mi entrenador, es mi amigo y tiene mucho conocimiento de boxeo. Yo considero que el trabajo de él y el mío puede llegar a grande. Sí, cómo no. Y ahora, ahorita en la posición que estás tú en tu carrera, no muchos levantan la mano para meterse al ring contigo. Es un poco difícil tratar de estar subiendo y estar alistándote para peleas y luego que no y que sí, que no. ¿Cómo lo haces tú para mantenerte enfocado? Para que sigas tu trabajo, para que no te agarre de repente una sorpresa. Bueno, por suerte o por desgracia, en el boxeador no es el que se busca, a su contrario. Lo mío es entrenar, hacer mi trabajo. El colectivo que me rodea, guiándome la carrera, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Y yo soy boxeador, yo no puedo decir que no a nada. Yo estoy entrenando, ya que llegue la pelea, ese es el momento. Eso sí es. Y es lo que muchos boxeadores, es lo más difícil para ellos, yo me imagino, de que ellos tienen que mantenerse enfocados, tienen que estar entrenando. Aunque haya pelea, aunque sí haya, no haya, tú con la experiencia que ya tienes, y muchos de los que tenemos en la cartelera van empezando en su carrera boxística, ¿qué les puedes decir a ellos de que les puede ayudar en eso? Bueno, ellos que son más jóvenes que yo en el boxeo y en edad. El boxeo no todo es color de rosa. Hay veces que sufres de sesiones que te dan por momentos dejarle el deporte, pero no puedes irte por la primera. Tienes que esperar, coger calma, porque eso le ha pasado a todos los boxeadores. No hay ningún boxeador que la carrera le sea así una maravilla. Siempre tienes contratiempos con los promotores, con los manis, con peleas que se te caen, con contrarios, con cosas que te pasan en la vida que tienes que sobreponerte. Pero lo que sí es importante es entrenar. Si dejan de entrenar, ya lo perdieron todo. Así es. No. Oye, sí, yo por mi cuenta, yo he tenido la oportunidad de verte entrenar, tirar guanteo. Yo ya sé lo que tú puedes hacer en el ring. Mucha gente el 12 de julio se van a dar cuenta quién es Inocente de regreso para el camino del campeonato. ¿Tú cómo te puedes explicar tu estilo para la gente? El boxeador debe aprender a hacer todo. Ya el estilo se acomoda de acuerdo contrario. Pero lo importante es tener un entrenador que te enseñe a hacer todo. Si nada más sabes hacer una sola cosa, suponer eres un boxeador que eres nada más para adelante. Si te cae un día un tipo que se mueve bien, o te cae uno que sea igual que tú, fajador para adelante, no vas a saber qué más hacer. El boxeador tiene que saber hacer todo arriba de ring. Eso sí. Y eso es lo que yo creo que muchos de esos chamacos que tenemos en la cartelera tienen mucho talento de diferentes estilos. No nomás es un estilo que guerrillero, que nomás que boxeador, tienen muchas armas y ojalá que el 12 de julio va a ser el día que todos estos muchachos van a demostrar lo que ellos pueden hacer, lo que ellos tienen que hacer en el deporte. Ahora, por ejemplo, yo cuando yo no me alcancé a ser profesional, pero me hubiera gustado tener el apoyo de un equipo y de boxeadores de aprender así como ustedes, pero Inocente, la pelea estelar va a ser algo que para Colorado va a ser tremendo. Muchos de los que van empezando van a aprender algo nuevo, un estilo diferente, una mirada diferente, y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Y cuántas peleas tienes? En el profesional, tengo 19. ¿Es muy amateur? Amateur tengo más de 300. Bastante. En Cuba se pelea mucho. Siempre saben. No es, en Cuba no es que se pelee tanto viernes, sábado y domingo, es que
tienes que echar 4 o 5 peleas. Y en el año tienes 4 o 5 competencias. Entonces, más las peleas que se hacen de preparación entre competencia y competencia. All right, folks, as you can see, we've got a talented group of fighters here. We have, I think, 3 fighters that couldn't make it, but they will be on the fight card on July 2nd. Once again, Boulder County Brawl, MGM Promotions in conjunction with Ghost Town Promotions and Denver Boxing Academy. We have Aurelio Martinez and Raul Romo Udara doing great things. Look forward to all of these guys on July 2nd. Get your tickets. If you can't get in touch with any of these boxers, you can get in touch with either Romo or Aurelio. Okay? Look forward to seeing you all there. You guys, thank you all for coming today. Appreciate it. You know, we think you guys are, like I said, some of Colorado's best up and coming. And Inocente, congratulations. Glad to have you here. See you guys on July 2nd. Everybody, as usual, with Inside Boxing Throwdown, we end up with keep them hands up, baby. Everybody, hands up.